You're now listening to HYBE Daily Journal for October 25th, and I'm gonna speak in English in the second half of the video for translation, so make sure you check out timestamps. 안녕하세요. 10월 25일 방송 시작하겠습니다. 자, 오늘 뭐 별다른 이슈는 없었습니다. 물론 어제 국정감사와 일련의 해프닝으로 인해 많은 기사가 쏟아져 나왔죠. 자극적인 제목을 달고 하이브는 나쁜 놈이다, 하이브는 죄인이다 라는 결론을 단정 짓고 나온 기사들과 거기에 동조하는 세력들이 여기저기 보였었는데 일단 우리는 갈 길을 가야죠. 네. 그들이 아무리 저들의 편견과 그리고 저들의 주장으로 깎아내리려고 해도 갈 길을 가야 하고요. 원칙대로 정도를 걷는 하이브를 지켜보면서 볼 텐데 일단 기사보다는 애널리스트 리포트를 몇 개 살펴볼 거예요. 뭐냐면 비교적 애널리스트 리포트에는 노이즈나 황색 저널리즘이 덜 섞여 있죠. 굉장히 뭐랄까 그게 이제 이분들의 직업이죠. 현실을 직시하고 뭐 선동이나 노이즈 보다는 현실을 직시하고 뭐랄까 미래 동향 그리고 전망에 신경을 쓰시는 분들이기 때문에 이걸로 좀 환기를 시키고자 읽어보기로 했고요. 3편 살펴볼 겁니다. 지난번에 아마 제가 지난주에 영상을 좀 길게 찍었었죠. 그것도 그냥 영어로만 다뤘었는데 그만큼 길진 않아요. 그리고 하이브 관련된 리포트만 살펴보기 때문에 요거 같은 경우는 이제 유안타증권 10월 11일에 나왔었고 이거는 10월 15일에 나왔었던 제가 기억하기로는 유진투자증권 그리고 마지막으로 이거는 21일 이번 주 나왔습니다. 메리츠증권 3편 살펴보겠습니다. 뭐 사실 3분기 실적 이전에 나온 리포트들은 딱히 날짜와는 큰 차이가 없습니다. 결국은 3분기 전망, 뭐 4분기 전망 이걸 보는 거기 때문에 그래서 하나씩 살펴보겠습니다. 근데 그 전에 자 저는 아직도 진님의 I'll be there 오늘 계속 듣고 있어요. 여운이 가시지가 않습니다. 그래서 이 영상에서 소리는 안 날 건데 저는 이거를 들으면서 신명나게 방송을 해보겠습니다. 자, 봅시다. 네, 하이브 유안타증권 이환욱 애널리스트가 잠깐 이거 너무 큰데? 아주 조용하게 할게요. 이환욱 애널리스트가 유안타증권에서 쓰신 리포트인데요. 뉴진스에 가려진 캣사이에 집중할 시점이라는 제목으로 목표 주가 30만 원 내놓으셨습니다. 한번 읽어보죠. 3분기 프리뷰 시장 컨센서스 소폭 상회 전망 연결 기준 매출액은 5,209억 원, 영업이익은 651억 원으로 시장 컨센서스를 매출액, 영업이익 모두 소폭 상회할 전망이다. 오케이. 주력 아티스트 IP 활동 공백으로 Q1Q 외형 역성장 불가피하나 신사업 관련 비용 축소에 따른 수익성 개선세는 뚜렷하게 나타날 전망이다. 부문별로 앨범, 음원 매출액은 1969억 원 수준으로 전년 동기 대비 약 25.4% 하락 전망된다. 주력 아티스트 IP 신보 발매 횟수 하락에 기인하며 레이블 합산 판매량은 약 830만 장 수준. 여기서 엔하이픈이 310만 장, BTS 100만 장, 보넥도 95만 장, 르세라핌 82만 장 등에 그칠 전망이다. 다만 연간이죠. YOY 음원 매출 성장세는 지속되어 앨범 매출 하락분을 일부 상쇄할 것이라 기대한다. 오케이. 그래서 앨범 매출은 좀 소폭 하락할지라도 음원 매출이 점점 성장을 하고 있다. 라고 하고요. 길게 보면은 저는 이게 맞는 추세인 것 같아요. 음원 성적이 점점 더 중요해지고 있죠. 자, 공연 같은 경우는 투바투가 아시아 11회, 이 중 일본 8회 포함, 엔하이픈 아시아 6회, 일본 4회 포함, 르세라핌 일본 팬미팅 7회 등 레이블 합상 총 모객수 55만 명이 실적 반영될 예정으로 1,000억 원 내외 수준의 매출 시현 가능할 전망이다. 자, MD, 굿즈죠. 라이선싱 역시 투어 모객력에 기반한 판매 실적 예상되며 콘텐츠 부문은 KATSEYE, 다큐멘터리, 17, 전국 극장향 콘서트 실적 추가 반영될 예정이다. 자, 여기에 제 극장
티켓값이 포함될 예정이네요. 그러겠죠? 제가 알기로는. 그리고 캣사이 다큐멘터리도 이거는 궁금해요. 어떤 식의 딜을 넷플릭스와 맺었을지 그게 궁금하고요. 자, 그리고 이게 제목이었죠. 뉴진스에 가려진 캣사이 성장 지표에 집중할 시점. 엔터 4사 주가는 3분기를 기점으로 우상향 트렌드로 전환될 것이라 전망한다. 이거 같은 경우는 약 한 달 전부터 애널리스트 분들께서 조심스럽게 예상을 했던 부분이긴 하죠. 그쵸? 그 상저하고를 예상을 했었던 건데, 자, 그 트렌드를 동의하시는 거고요. 25년 K-pop 대표 아티스트 IP, BTS와 블랙핑크 컴백, 신사업 분야의 성공적인 시장 안착, 중국 공구 회복에 따른 기저효과, 밸류업 지수 편입에 따른 수급 개선 효과까지 우호적인 대내외 시장 환경이 조성되기 때문이다. 지난주에 제가 함께 읽었었던 리포트도 이 부분 언급을 했었죠. 거기에다가 그 엔화 가치 상승 그 부분도 이제 추가를 하시긴 하셨는데 어쨌든 간에 그리고 여기서도 그때 그 리포트와 마찬가지로 업종 내 최선호주로 하이브를 제시한다. BTS 완전체 컴백의 긴 내년도 실적 성장성이 가파를 것이라 전망되며 플랫폼 수익화에 따른 추가적인 실적 개선세도 기대되고 현지와 그룹 캣사이의 성공적인 글로벌 시장 안착을 증명해 K엔터의 밸류에이션 리레이팅을 주도할 것이라 기대되기 때문이다. 오호, 자, K엔터의 밸류에이션 리레이팅 올해 작년 말과 올해 초부터 밸류에이션이 굉장히 낮아졌죠. 그 중에는 뭐 휴먼 리스크 여러 군데에서 많이 언급을 하지만 엔터사가 너무 거품이 많이 끼어 있는 게 아니냐. 특히 일련의 사건들로 인해서 그런 우려가 발생했는데 하이브를 주축으로 그리고 BTS 완전체와 플랫폼 수익화 위버스와 그리고 현지와 그룹의 성공적인 글로벌 안착을 통해 K엔터의 밸류에이션을 더 다시 리레이팅 다시 올릴 수 있도록 하이브가 주도할 것이라 기대하기 때문에 최선호주로 하이브를 제시한다는 그런 의견이시고요. 그리고 자, 볼드 표시되어 있네요. 뉴진스에 가려진 캣사의 성장 지표에 집중할 시점이다. 이거 한번 읽어봅시다. 지난 8월에 판매한 EP 1집 Sis, Soft is Strong이죠. 제가 앨범을 구매했고요. 성과 지표가 빠르게 올라오는 중이다. 현재 스포티파이 월 청취자 수 1100만 명을 돌파해 국내 K-pop 1티어 수준을 넘어서고 있으며 북미 앨범 판매량도 10만 장을 넘어서는 등 글로벌 흥행이 기대되는 성장 지표가 확인되고 있다. 저는 개인적으로 이 그룹이 데뷔하기 전부터 크게 될 거라고 생각을 했었어요. 거기다가 앨범이 굉장히 잘 뽑혔기 때문에 앞으로 일단 그 멤버들 한 명 한 명 역량은 진짜 일단 뭐랄까 검증이 된 상태고 이게 최근 모습인데 최근에 아일릿 챌린지도 하셨죠? Cherish My Love 그러면서 하이브와 지속적인 소통을 하고 있는 모습이고요. 아무튼 그런데 앨범이 잘 뽑혔기 때문에 앞으로도 음악이 잘 나오고 거기다가 1집이 물론 곡이 엄청 좋았지만 멤버들 한 명 한 명의 개인의 역량을 표출해내기에는 곡 수도 그러니까 뭐 많지 않았고 짧기도 했었습니다. 그래서 앞으로 보여줄 게 정말 무궁무진하다고 보고요. 거기다가 데뷔 앨범이 그 성과 지표가 빠르게 올라오는 중이다라고 주목을 하신 거고요. 보시면 이거는 네. 자, 하이브 분기별 구보 판매량 추이 이거는 방탄 BTS, 세븐틴, TXT, 엔하이픈, 르세라핌, 뉴진스, 보넥도 이렇게 살펴보고 있고요. 색깔별로 있죠. 물론 이제 BTS가 압도적이긴 합니다. 거기다가 이제 BTS가 이제 입대를 한 뒤로는 세븐틴이 이끌고 있죠. 거기다가 캣사이 아까 언급했던 것처럼 성과 지표가 빠르게 올라오는 중이다. 팔로워는 여기 이건 좀 잘 안 보이는데 월 청취자 스포티파이 팔로워와 월간 청취자 수가 급격하게 증가를 하고 있다. 8월 앨범 발매 후 급격하게 증가하고 있다라고 하는 거죠. 자, 그래서 저는 네 동의합니다. 뉴진스는 좀 말을 아끼도록 할게요. 근데 개인적으로 봤을 때 그 소위 말하는 팬덤이 얼마나 앞으로의 활동에 적극적으로 가담을 할지 모르겠어요. 이분들은
네거티브 쪽에 집중을 하고 계신 것 같고, 그리고 하이브를 향한 네거티브에 집중을 하고 계신 것 같은데, 뉴진스가 만약에 컴백을 하더라도 얼마나 실적을 낼지는 좀 글쎄요, 미지수라 보고요. 근데 사실상 진짜 포텐셜은 뉴진스보다는 캣사이가 훨씬 갖고 있다는 게 저의 예상이기도 합니다. 그래서 특히 기대가 되고요. 그리고 신규 앨범 발매 일정, 이거는 보죠. 제이홉, 이거는 1분기, 2분기. 저희가 지금 3분기를 이제 거의 지금 이 시점이죠. 네. 지민 솔로 2집 여기서부터 시작했고, TXT 일본 싱글 4집, 연준 솔로, 정규 엔하이픈 정규 2집, N팀 싱글 2집, 르사라핌 미니 4집 크레이지, 보넥도 일본 싱글 2집, 그리고 EP 3집, 거기다가 캣사이 데뷔 앨범까지 이렇게 진행된 상태입니다. 아일릿이 오케이. 네네. 아일릿은 이제 4분기로 포함이 되죠. 자, 그리고 4분기 봅시다. 4분기 보면 지금까지는 세븐틴 미니 12집 진행됐었고요. 그리고 아일릿이 방금 컴백을 했고, 진 솔로, 진 솔로가 이제 오늘 선공개곡을 시작으로 다음 달에 1집으로 솔로 1집으로 그 컴백을 하시죠. 그리고 잠시만요. TXT 미니 7집, 이게 이제 조만간 나오죠. 11월 초에 11월 4일에 나옵니다. 엔하이픈 정규 2집 리패키지도 있고요. N팀 정규 2집이 12월에 계획되어 있고, 그 다음에 투어스가 11월 미정인데 이게 왜 아직 발표가 안 나왔는지 모르겠어요. 11월에 컴백 예정입니다. 그래서 기대할 요소가 많다라고 보시면 되겠네요. 오프라인 행사 일정, 이것도 보죠. 말씀도 하다시피 제가 오프라인 행사 일정, 국내는 오케이, 국내도 있구나. 엔하이픈 국내를 왜 포함을 안 시켰죠? N팀 국내 여기 제가 갔었고, 르사라핌 일본 팬미팅 7회. 죄송합니다. 자꾸 3분기하고 4분기하고 헷갈리네요. 엔하이픈 국내 여기 제가 갔었고, 그리고 투바투도 엄청 많이, 일본 8회, 마카오 2회, 싱가포르 1회, 그리고 엔하이픈은 인도네시아 2회, 일본 4회, 10만. 진짜 바빴네요. 엔하이픈. 투바투도 엄청 바빴고, 세븐틴도 활동 열심히 하셨고요. 그리고 N팀도 굉장히 바빴고, 그리고 걸그룹도 르사라핌, 그리고 그 그룹도 다만 르사라핌 같은 경우는 팬미팅 중심이었습니다. 자, 이 중에 4분기에는 세븐틴이 국내 2회 제가 갔었고, 미국 10회, 일본 10회, 체력 관리 잘 하시면 좋겠고요. 투바투는 국내 3회, 인도네시아 1회, 대만 2회, 엔하이픈은 국내 2회 제가 갔었고, 일본 4회, 거기다가 N팀 추가 공연 미정이라고 합니다. 그죠? 그리고 지금 여기 비어있는 방탄소년단의 일정이 2025년부터는 가득하기를, 그리고 즐겁게 활동할 수 있기를 바라는 바입니다. 그리고 이런 건 넘어갈게요. 보시면 될 것 같고요. 자, 그래서 이게 유안타증권 리포트였습니다. 다음은 유진투자증권. 아무튼 이환욱 애널리스트 감사합니다. 목표 주가는 30만 원이었습니다. 자, 그리고 유진투자증권 멀리서 보면 희극. 재밌는 제목이에요. 애널리스트 리포트 보면은 제목을 잘 뽑으시는 분들이 있죠. 최대한 약간 촌철살인 스타일로 가시는 분들이 많은 것 같고, 이 말은 즉슨 지금 우리가 가까이서 보면은 비극에 가까운 상황이고 노이즈가 많지만, 멀리서 보면 희극이다. 희극이라는 게 웃긴다라기보다 뭐랄까 좀 긍정적인 거, 장밋빛 이런 거를 의미하시는 걸로 저는 읽혀요. 한번 보겠습니다. 이현지 애널리스트님, 목표 주가는 27만 원. 저는 투자 의견은 언급을 따로 안 하겠습니다. 왜냐면 국내에서는 보통 다 매수죠. buy이고, 그래서 목표 주가는 27만 원 예상하셨네요.
자, 이것만 읽을 거예요. 길지 않습니다. 그리고 이런 것도 이제 패스를 할 건데, 네. 자, 3분기 매출액은 4,877억 원, 영업이익은 525억 원으로 시장 컨센서스 하회 전망. 아까 이환욱 애널리스트와는 살짝 다르죠. 왜냐면 모두 소폭 상회할 전망이라고 하셨는데, 이분께서는 이현지 애널리스트님께서는 시장 컨센서스 하회 전망이라고 하셨고요. 그리고 BTS 지민, 엔하이픈, 르세라핌, 보넥도의 컴백과 TXT, 일본 돔 투어 등이 반영되며 앨범과 공연이 외형 성장 견인할 것으로 전망. 특히 엔하이픈과 보넥도는 초동 판매량이 전작 대비 성장하였으며 르세라핌은 올해 발매한 2개 앨범 타이틀곡이 모두 빌보드 핫100 차트인에 성공하며 저연차 아티스트들의 성장, 가시화되고 있는 점 긍정적. 다만 캣사이 데뷔 비용 반영되며 기존 예상보다 이익은 다소 부진할 것으로 전망. 캣사이 데뷔 비용이 3분기에도 반영이 된 거라고 이제 보시는 거군요. 오케이. 4분기는 BTS 진, 세븐틴, TXT, 알릿, 엔하이픈 등 주요 아티스트의 컴백이 연이어 이어지며 실적 기대감 높아짐과 동시에 위버스 멤버십 플러스 출시될 예정으로 기대 모멘텀도 풍부. 제가 어제 달력을 보여드렸지만 꽉꽉 가득가득 차 있습니다. 컴백이 계속 이어지고 있어요. 그만큼 풍부한 실적이 기대감으로 작용한다는 거죠. 자, 그리고 여기서도 뉴진스를 언급을 합니다. 계속되는 어도어 이슈를 고려해 보수적으로 향후 뉴진스의 모든 활동을 실적 추정시에서 제거하며 목표 주가를 27만원으로 6.9% 하향 조정하지만 이미 시장의 우려는 주가에 충분히 반영되었다고 판단, 투자 의견 유지라고 하셨습니다. 자, 이거는 말씀드렸다시피 최근부터 한 달 전부터 혹은 그 이후부터 애널리스트 분들께서 이런 식으로 반영을 하기 시작하셨죠. 특히 라이브 라방 스트리밍 이후부터는 아예 실적 추정치에서 제거하면서 불확실성을 제거하고 보수적으로 했을 때 이만큼 우리는 예상을 한다라고 보시는 거고요. 그래서 목표 주가는 27만 원으로 보시고 계십니다. 이런 거는 슬쩍 봐주시면 될 것 같고요. 네. 얼마나 실적이 잘 나올지는 11월 초에 봐야겠습니다. 네. 유진투자증권 이현지 애널리스트님 감사합니다. 다음 메리츠증권 21일 이번 주에 나왔죠. 김민영 애널리스트님 장전 완료. 짧고 굵습니다. 그래서 3분기 프리뷰, 시장 컨센서스 부합 전망, 연결 실적, 매출액 5,351억 원, 영업이익 558억 원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 자, 좀 밸런스가 맞죠? 여기는 상회할 전망, 하회할 전망, 여기는 부합할 전망. 그러면은 적어도 부합하지 않을까? 이건 좀 봐야겠지만 엔하이픈, 보넥도, 르세라핌 컴백 활동과 투바투 엔하이픈의 월드 투어, 르세라핌 일본 팬미팅 등이 반영된다. 콘텐츠 부문에서는 세븐틴, BTS 전국의 실황, 다큐 영화, BTS 지민 전국의 디즈니 플러스 예능이 반영될 전망이다. 오, 이거 안 본 지 오래됐다. 제가 채널 초기에는 라이브 방송으로 화면은 꺼놓고 오디오도 꺼놓고 이게 맞아?를 봤었거든요. 근데 최근에 여러 일이 발생하면서 이거는 다루지 못하고 있었죠. 이것도 반영될 전망이군요. 하긴 그러겠죠. 단지 다른 리포트에서는 이거를 언급은 안 했지만 음원 매출은 지속적인 성장세를 실현 중이며 위버스 DM의 투바투가 입점함에 따라 유의미한 구독수 성장이 기대된다. 신사업 관련 비용은 축소되나 미국 현지화 그룹 캣사이 대비 비용이 반영될 전망이다. 100억 원 이상 추정. 100억 원. 생각보다 그렇게 높진 않네요. 오케이. 반영될 전망이다. 3분기에. 오케이. 자, 그리고 게임 관련 비용은 축소된다라는 거는 이야기가 나왔었죠. 그리고 2024년 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조 2,602억 원, 2,176억 원을 전망한다. 올해에도 2조 전망한다는 거죠. 4분기에는 BTS 진, 세븐틴, 투바투, 알리, 투어스 등 주요 IP들의 컴백이 예정되어 있다.
위버스 멤버십 플러스 출시와 위버스 DM 네, 동사 IP들이 추가적으로 입점함에 따라 2025년에는 플랫폼 수익화에 따른 이익 성장이 기대된다. 오케이. 이익 성장 중요하죠. 일단 한번 그 성장세가 가속화되면은 더욱더 기대할 수 있을 만한 그 자칭 슈퍼팬 플랫폼이죠. 그 명성을 다져갈 수 있지 않을까 싶습니다. 자, 그리고 또한 2025년에는 빅히트 보이그룹, 일본 보이그룹 등 최소 2팀 이상의 데뷔가 예상된다. 그렇죠? 그 유튜브에서 관련 짧게 영상이 약간 티저 형식으로 나왔었죠. 이것도 기대를 해보면 좋을 것 같습니다. 투바투가 드디어 소속사 내에서 동생 그룹이 생기겠네요. 풍부한 모멘텀 장전 완료. 이게 아까 그 제목이죠. 장전 완료. 2025년 BTS 완전체 활동 재개, 보넥도, 투어스, 아일릿 등 신인 그룹 등의 가파른 성장세, 거기다 위버스 멤버십 플러스 출시와 위버스 DM 입점, IP 확대 등 강력한 모멘텀이 예정되어 있다. 어두워 노이즈가 지속됨에 따라 뉴진스 관련 매출을 일부 제거했음에도 불구하고 플랫폼 수익화, 저연차 아티스트 및 음원 매출의 지속적인 성장을 통해 상쇄 가능하다는 판단이다 라고 보셨습니다. 자, 이거 이렇게 쭉 보시면 될 것 같고요. 매출액 추이 및 전망, 영업이익 추이 및 전망, 위버스 멤버십 서비스 출시 예정 12월, 디지털 멤버십 카드, 오케이, 보너스 젤리 충전, 광고 없는 영상 시청, VOD 오프라인 저장, 거기가 선택적으로 멤버십 독점 콘텐츠 조회, 이벤트 우선 참여 등 이렇게 예정이라고 판단을 하셨고요. 거기다가 위버스 DM의 투바투 입점 9월부터 입점을 하셨다고 합니다. 아티스트 앨범 판매량 추이 아까 살짝 봤었죠. 음반원 매출액 추이 봤었고, 아티스트 콘서트 관객 수 추이, 하이브 콘서트 매출액 추이 쭉 보시면 될 것 같습니다. 오케이. 재밌네요. 색깔이 근데 너무 좀 차이가 안 나는 것 같죠? 일부러 이렇게 했나? 하이브 MD 및 라이선싱 매출액 추이, 콘텐츠 매출액 추이 이렇게 있고요. 자, 누적 스트리밍 수 추이. 또 제안은 좀 색깔을 좀 표시가 더 잘 돼 있으면 비교하기가 쉬울 것 같은데, 물론 이게 BTS가 압도적이기 때문에 비교하기가 힘든 건 사실입니다. 그죠? 근데 점점 올라가는 추이를 보고 있죠. 자, 누적 스트리밍이기 때문에 올라갑니다. 스트리밍 매출액 추이는 살짝 들쑥날쑥하긴 합니다. 하지만 길게 보면 우상향하고 있다는 점 보시면 되겠고요. 콘텐츠 매출액이 좀 근데 이거는 뭐 BTS 뭐죠? 군대 입대도 영향을 미쳤을 것으로 봅니다. 슈퍼 팬덤, 하이브 IP별 라이트. 잠깐만. 소속 아티스트. 이거는 그 일정이죠. 데뷔. 2015년부터 쭉 보셨구나. 이런 것도 재밌네요. 트레이니 A. KATSEYE 미국, 투어스 아일릿, 보이그룹 일본, 보이그룹 국내, TBD 2025년 예상, 걸그룹, 라틴 걸그룹도 예상을 하고 있고요. Interesting. Contract renew, 재계약이죠. BTS 재계약 이때, 그리고 세븐틴 재계약 이때 2021년, BTS 2018년이고요. 트레이닝 A가 누군지 아시나요? 요거는 근데 이미 데뷔를 했다고 나오네. 잠시만. I have a trainee A. 이런 게 있었군요. 뭐야? trainee A. 프로젝트가 종료돼서 말리면서 데뷔 무산이 확정되었다. 오케이. 이거 뭐 일이 있었나 보네요. 이건 제가 나중에 따로 살펴보도록 하겠습니다. 이미 뭐 여러분들 중에서는 더 자세히 알고 계시는 분들이 있을 것 같지만 저로서는 처음 알아요. 트레이닝이라는 게. 자, 알겠습니다. IP별 라이트 및 슈퍼 팬덤 규모, 평가표, 평균 충성도 이런 식으로
살펴봤어요. BTS, 틱톡 쇼폼 수, 일일 스트리밍 수, 월간 청취자 수 100만 명, 평균 충성도, 콘서트 무객수 전환율 했을 때 일단 뭐 BTS가 압도적인데 쇼폼 그리고 일일 스트리밍, 월간 청취자, 뉴진스가 좀 꽤나 높긴 했네요. 그렇죠? 충성도를 봤을 때 가장 높은 거는 BTS. 잠깐만. 충성도가 세븐틴이 더 높구나. 근데 물론 이게 3분기 기준이죠. 네. 그래서 뭐 입대를 했다는 게 영향을 미칠 수밖에 없는데 일단은 지금으로서는 세븐틴, 그 다음이 N팀입니다. 흥미롭게도. 물론 이 충성도 포인트라는 게 어떤 식으로 계산을 했는지는 잘 모르겠어요. 포인트. 그리고 다음으로 N 하이픈 그런 식으로 있네요. TXT. 아일릿은 뭐 이제 막 데뷔했으니까 투어스랑 아일릿이 거의 이제 막내급이죠. 여기서는 이제 뭐 캣사이는 포함이 안 되긴 했는데 거기다가 콘서트 무객수, 스트리밍 수 재밌네요. 네. 그리고 실적 추이 이거는 살펴보시면 될 것 같고 좋습니다. 아무튼 그 리포트를 살펴보면은 대략 패턴이 드러납니다. 뭐 기대 요소라던가 일단 전반적으로 앞으로 점점 더 나아질 거라는 게 업계 생각인 것 같고요. 거기다가 뭐 BTS 전역이 당연하게 이제 그 기대 요소 중에 하나고요. 거기다가 캣사이의 우상향을 전망하는 분들이 있고 거기다 위버스 플랫폼 그리고 특히 4분기부터는 컴백이 이어지고 있으니까 이게 더 좋은 실적으로 이어질 것이다 라고 보고 있는 것 같습니다. 거기다가 뉴진스 같은 경우는 안타깝지만 이제부터는 실적에서 아예 제외하고 일부 제거하거나 아예 제거하고 판단하는 게 오히려 더 쉽지 않을까 보는 게 지금 증권가의 입장인 것 같습니다. 네, 이 정도로 하면 될 것 같고요. 네, 캣사이가 리포트에 좀 자주 등장했죠. 지금 굉장히 활동을 잘 하고 있고 최근에는 켈리 클락슨 쇼에서 퍼포먼스를 했어요. 저는 뭐 시간이 날 때마다 최대한 소식을 접하려고 하는데 마닐라에서도 굉장히 팬들이 많이 있었고 그래서 다음 프로젝트가 특히 더 기대가 됩니다. 네, 혹시 뭐 의견 있으시면 달아주시면 감사하겠고요. 그리고 네, 진님의 노래도 들으면서 행복을 섭취하시면 되겠습니다. 이상입니다. Alright guys, in today's video I'm gonna talk about three analyst reports. There weren't a lot of, I don't know, special issues or news about HYBE today, except all those articles about what happened yesterday, right, during the National Assembly audit with the CEO of Belief Lab, Kim Tae-ho, as a witness, right? And that was something I totally expected. Those are all like negative and yellow journalistic articles that made an assumption that HYBE is the evil, right? And there were some haters and netizens, all those users who are like, yeah, right. Have you seen these like crazy articles about HYBE? All those things. Yeah, that was something to be expected. And unfortunately, that might continue to happen in the foreseeable future for various reasons. So, I don't know. We gotta get used to it. My hope is that people will stop doing that and evaluate each company objectively. But, I said like various reasons, right? And one of them being people and companies being jealous of HYBE for their achievements. I don't know. Maybe the chances are I'm biased because I'm a shareholder, I'm a fan, right? But
like I said over and over again, like the way people criticize and the media criticize hype, they tend to over make like the misbehaviors or wrongdoings of hype like 10 times overblown or 100 times. So that's my evaluation. But anyways, so there weren't a lot of interesting articles to read today. So instead, I decided to focus on analyst reports because they are comparably more objective, right, and less yellow journalistic. And that makes sense because it is their job, right? Analysts, especially like stock analysts, who have to look at like cold facts and numbers and statistics, right, to predict the future, like the prospects, right? So I have come up with 3 reports from this week and last week. This one is the oldest, October 11th, and this one is October 15th. This one is from October 21st. Okay, and then yeah, I'll wrap it up after reading over. So first one is from 유안타증권, 유안타 security firms. HYBE, time to focus on KATSEYE over NewJeans. That's the title. So let's check it out. For Q3, consolidated sales are estimated to be 520.9 billion Korean won, negative 3.1% year-over-year, and operating profit is expected to be 65.1 billion Korean won, negative 10.4% year-on-year. Both figures are projected to slightly exceed market consensus. While a decline in key artist IP activity will lead to Q-on-Q decrease, profitability is anticipated to improve significantly due to reduced expenses in new ventures, such as gaming. By segment, album / digital music, album and 음원 sales are expected to drop about 25.4% year-on-year to 196.9 billion Korean won. This decline is mainly due to fewer releases from key artist IPs, with combined label sales projected at approximately 8.3 million units. And for that, ENHYPEN 3.1 million, BTS 1 million, Boy Next Door 950,000, LE SSERAFIM 820,000, etc. But continued growth in digital music sales is expected to partially offset the decline in album revenue. And I'm pretty sure that is going to be the trend from now on. Digital music sales is getting more and more important, right? So live concerts should see revenue of around 100 billion Korean won, driven by TXT's 11 Asia shows, 8 in Japan, ENHYPEN's 6 Asia shows, 4 in Japan, and LE SSERAFIM's 7 fan meetings in Japan, attracting a total audience of 550,000. Merchandising and licensing is also expected to perform well, leveraging tour attendance. Meanwhile, the content segment will include results from the KATSEYE documentary, the Netflix documentary, right? And concert films from 17 and Jungkook. I've seen Jungkook's concert. Was it? It's not a concert documentary though, right? It basically tells a story of, how Jungkook spent time with the album Golden, right before he got enlisted in the military, right? And here it is. Time to focus on KATSEYE's growth hidden behind NewJeans. Interesting. We expect the stock prices of the 4 major entertainment companies to start trending upward from Q3. A favorable market environment is anticipated, driven by factors such as the comeback of major K-pop artists BTS, Blackpink in 2025, successful establishment of new business ventures, a rebound in the Chinese market, and improved market liquidity due to inclusion in value indices. And this is something that the report that I read with you said last week, right? So I guess that's how the analysts have been
seeing in terms of the prospect of the industry. Our top pick within the sector is HYBE. We believe BTS full group comeback will lead to strong growth next year. Additional improvements in earnings can be expected from the monetization of their platform, referring to Weverse, right, through subscription models, and the successful global market entry of the localized group, KATSEYE, will help re-rate valuations in K Entertainment. It's time to focus on the growth indicators of KATSEYE, which have been overshadowed by NewJeans. Very interesting. So, this year, the valuations of the entertainment companies in Korea have decreased very significantly. And one of the factors being the so-called human risk, right? And you know what I'm talking about. So people are like, maybe we have the valuations of the K-pop companies were too high in the past. It's time to, drop it down. But with the successful debut of KATSEYE and their potential, maybe HYBE will help re-rating and raising the valuations again, right? And this is interesting. It's time to focus on the growth indicators of KATSEYE, which have been overshadowed by NewJeans. Since the release of their first EP, Sis, referring to Soft is Strong, in August, KATSEYE performance indicators have been rapidly rising. They have surpassed 11 million monthly listeners on Spotify, reaching the level of top-tier K-pop artists in Korea. With album sales in North America exceeding 100,000 units, signs of global success are clearly emerging. Beautiful. And yeah, this is the graph for album sales of each group. This is BTS, 17, TXT, ENHYPEN, Lil Seraphim, NewJeans, Boy Next Door. Of course, the trend is BTS dominated until they got into the military, and then from then on, 17 was a major forces. But the thing is that these colors all look too similar. They should have chosen like something more dramatically contrasting. But anyways, this is pretty cool. And then this is the KATSEYE Spotify followers and monthly listeners statistics trend increase, right? They have been dramatically increasing since their debut. So this is great. And yeah, KATSEYE is the group that I've been paying a lot of attention to since before their debut, right? And they're doing fantastic. Recently, they performed at Kelly Clarkson show, right? And as I told you recently, they had a fan event at the Mall of America, the largest mall in the States, and over 8,000 fans showed up. And yeah, I feel like they have a lot to showcase in the future, right? In terms of their talent. The debut album was fantastic, and as long as they come up with great music, I believe in this group because each member is great in terms of their talent and potential, right? So yeah, let's go, KATSEYE. So thank you, Lee Hwan-wook, analyst, for writing this report. Next up, HYBE. 멀리서 보면 희극. This is the 유진투자증권, Eugene investment securities firm. The writer is written by Lee Hyun-ji, analyst. The title of this report is called A Comedy from Afar. So there's a saying in Korea, life is a tragedy when seen up close, but a comedy when seen from afar, right? So what this refer to is we have to flip this, meaning the situation around HYBE is a tragedy when seen up close, right? And that perfectly captures what has been going on. But if you flip it again, 멀리서 보면 희극, a comedy from afar, and in Korean, here, okay, yeah, 희극 is a comedy, but it's more like positive situations, like the situation that can make you smile, right? So up close, it is tragedy. It's all about noises, like hatred, and
you know what's been going on for the past few months, right? But if you look at the big picture and look at the future and see it from afar, it's much brighter than what people think it is. Seeing the situation up close, right? So that's what the title meant. Okay, and this is super short, although it's got some. Actually, never mind. I'm gonna read this. All right, so Q3 revenue expected to underperform market consensus at 487.7 billion Korean won, negative 9.3% year-on-year. Operating profit at 52.5 billion Korean won, negative 27.8% year-on-year. So this one and this one are kind of different, right? Lee Hwan-wook expected that HYBE Q3 will overperform, right? Slightly. Is that right? 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. Yes. But then this person said that it will underperform, right? So there are differences between analyst opinions. Growth drivers. Album sales and concerts are expected to drive external growth, fueled by the comebacks of BTS Jimin, ENHYPEN, LE SSERAFIM, Boy Next Door, and TXT's Dome Tour in Japan. Notably, ENHYPEN and Boy Next Door saw higher initial sales compared to their previous releases, and both title tracks from LE SSERAFIM's two albums this year made it to the Billboard Hot 100. Congratulations, that's fantastic. And the albums that this person's talking about is Easy and Crazy, right? I loved both albums. And it highlights the visible growth of these younger artists. But debut costs for KATSEYE are expected to lead to weaker than anticipated profits. Okay. Q4 outlook. Optimism is high for the fourth quarter with anticipated comebacks from major artists such as BTS, Jin, Yes, baby. Sorry. BTS Jin, 17, TXT, Eyelid, and ENHYPEN. And 17 TXT Eyelid. 17 and Eyelid are already had comebacks this month, right? Jin, TXT, and ENHYPEN are having comebacks next month. Although Jin already released a pre-release song called I'll Be There, right? Additionally, the launch of Weverse Membership Plus is expected to provide further momentum. And this one talks about NewJeans and adjustments. Given the ongoing Adore issue, or Minijin issue, all future activities of NewJeans have been conservatively removed from performance estimates, leading to a 6.9% downward adjustments of the target stock price to 270,000 Korean won. Right here. 27만 원. But we believe that market concerns are already sufficiently reflected in the stock price and therefore maintain our investment rating. So, yeah. And this is something that analysts have been saying over and over again, right? It's time to, remove NewJeans from HYBE's like sales estimates and portfolio, especially after NewJeans pulled off the so-called guerrilla live streaming, right? So, yeah. So that's it. Okay. Not dramatically different from this report, and of course, it's much shorter, right? But the conclusion is, it's only gonna get better from here on, right? 멀리서 보면 희극. Comedy from afar, or rather a brighter future if you look at the situation from afar. And then third article or third report, by the way, thank you to analyst Lee Hyunji from, 유진투자증권. The last but not least, 메리츠증권, Meritz securities firm, 김민영, analyst 김민영. 장전 완료, locked and loaded. HYBE locked and loaded. Pretty cool. Let's see. Q3 preview, in line with market consensus. So it's pretty well balanced, right? This person said that it will be higher than the consensus.
This one said it will be lower than consensus, both slightly, right? Higher or lower. But then this person is saying it's going to meet the market consensus. The results reflect comebacks from N-, Boy Next Door, and Le Sserafim, as well as world tours by TXT and N-, and fan meetings by Le Sserafim in Japan. The content segment will include live concert films and documentaries featuring 17, BTS Jungkook, and variety shows with BTS Jimin and Jungkook on Disney+. I watched Jungkook film, and part of the Jimin and Jungkook series on Disney+, 이게 맞아, right? What was the English title? Are You Sure, right? I have watched like 3 episodes or 4 episodes, but then a lot of things happen and I've been busy making other contents as well. But maybe I should go back and check it out, check the rest of the series. I didn't know that 17 released a concert film at theaters. That's pretty cool. Let's see. Music sales continue to show steady growth, and with TXT's entry on Weverse DM, significant subscription growth is expected. While costs related to new businesses like gaming are being reduced, debut expenses for the US-based group KATSEYE estimated at over 10 billion Korean won. I thought that's not that bad. 100억 won, 10 billion Korean won, which is roughly around 10만, 100만, 1000만, million, 100만, 1000만, 억, 아니지? 100만, million, 1000만, 억, 10억, 100억. So, $100 million. 1000만, sorry. Oh, no, sorry. sorry. 억, 10억, 100억. That's always confusing. Sorry about that. $10 million or less. About like $9 million or so. 100억 원 이상. Okay, so that's going to be reflected in Q3. Okay. 2024 consolidated operating profit. Yeah, but by the way, I said that's not as high as I expected because it was a global project, right? Collaboration between HYBE and Geffen Records, and the sheer scale of the project to launch KATSEYE was, quite large. Sorry, it's like, yeah, never mind. So I thought it would cost more. Maybe there is higher, but according to this analyst, about sorry, I have to search this. 1000만, 10만, 100만, 1000만, 억, 10억, 100억 to USD. How much is it? Alright, 10, 100, 1000만, 10만, 100만. 7 million, $7.78 million, according to the current currency. Okay. Although that's just an estimate, right? So, cool. 2024 consolidated operating profit forecast at 17.6 billion Korean won. The forecast for 2024 is consolidated revenue of 2.26 trillion Korean won, which is a 3.8% increase year on year, and operating profit of 217.6 billion Korean won, which is a decrease of 26.4% year on year. The fourth quarter is set to see comebacks from major IPs such as BTS, Jin, 17, TXT, and Analyst, with the launch of Weverse Membership Plus and more IPs entering Weverse DM. Profit growth from platform monetization is anticipated in 2025. Also, at least 2 new group debuts are expected in 2025, including a big hit boy group and a Japanese boy group. Yeah, Big Hit Entertainment recently released like a very brief teaser video about the new group, right? So it seems like TXT is finally having a 동생, 후배 within their agency, right? 남동생, or younger brother, literally. 풍부한 momentum 장전 완료. Rich momentum, fully prepared or locked and loaded. Looking forward to 2025, 3 major drivers are expected. The return of full group BTS activities,
Rapid growth from new groups like Boy Next Door, TOUS, TWS, and Islet, and the launch of Weverse Membership Plus and expanded IP presence on Weverse DM, creating strong momentum. Despite ongoing noise around Adore, which led to partial removal of NewJeans related revenue, we believe that growth in platform monetization, younger artists, and steady music sales will compensate for this. Okay. And then this analyst attached some interesting tables and growth. Q3 earnings preview. This is the segmentation of the revenue, operating profit, the trend, and then Weverse membership service expected to be launched in December. Digital membership card, bonus jelly, the digital currency charging service, ad list, advertisement less, video watch, so you get to watch contents without ads, VOD offline saving feature, and then exclusive contents that you can have access to with your membership, and then you get to participate early in various events. And this is just this analyst estimate, right? Expectation. This is about TXT DM service within Weverse that was launched in September. And album sales trend of different artists under HYBE. Yeah, BTS 17 to us, TXT, Lister FM, NewJeans, Boy Next Door. Yeah, these are 음반 1. So album and digital music revenues. Okay, yeah, this is album sales, like number of copies, and this is the revenue of album sales. Sorry. Or rather, 음반 1이니까 album plus digital music, I think. Concert audience size. To us, Boy Next Door, Lister FM 17, BTS, NewJeans, N-Team, N-Hyphen, and TXT. And then HYBE concert revenue trend. Yeah. TXT and N-Hyphen have been having a lot of concerts lately, right? Since 2 years ago. MD and licensing revenue, content revenue, accumulative streaming count for a HYBE artist. Islet, Boy Next Door, Lister FM, To Us, TXT, NewJeans, N-Team, N-Hyphen 17, and BTS. And of course, BTS is the largest, right? Streaming revenue. Okay, so I'll take it back. This only refers to album sales revenue. Album revenue, right? And this is the streaming revenue. Domestic label, but overseas revenue, domestic label, domestic revenue, and international label. BMLG, QC. A lot of people, some subscribers of mine are interested in like HYBE labels, internet that exist internationally, right? Like BMLG and QC. Okay, so that's quite high, right? Spotify. HYBE artist timeline since 2025. So I just realized about the existence of Trainee A, this project, which existed and canceled, right? So I briefly read the document about them, and I was like, whoa, how did I never know about this? So if you know about the story of Trainee A, please let me know. I'll look into it later. But yeah, so far this is the lineup. Is anyone missing? BTS 17, Promise 9, TXT, Lister FM, NewJeans, N-Team, Trainee A, KATSEYE, To Us, Islet, Boy Group Japan, Boy Group Korea, and Girl Group in Latin America. That's to be decided, to be determined. So looking at it this way,
LE SSERAFIM is not that. But they debuted in 2022, right? If I remember correctly. SSERAFIM debut 2022. Yeah, I was right. And then contract renewal happened for BTS in 2018 and for 17 2021. Cool. And then this is interesting. So it says light and super fandom scale evaluation per each IP of HYBE, right? So this says TikTok short form amount. The unit is in millions, except this one. It says average loyalty of fans, and it's in points basis, like 0.44 points. I don't know how this analyst came up with these numbers, especially the average loyalty. Of course, these you can simply like count and research, right? But yeah, number of TikTok short forms, daily streaming count, monthly listeners in millions, concert audience is in 10,000s, and then what is this? 전환율. Okay, 모객수 전환율. This is 수용 인원 divided by monthly listener. I don't quite get what these numbers refer to, and why are there only like 4 numbers here, 4 figures. But anyways, so BTS has the highest numbers for TikTok short forms, but interestingly, yeah, I still don't get this concept of the average loyalty, but apparently 17 is the highest, and N Team is almost the highest. Interesting. Okay. Monthly listeners is BTS and NewJeans. Interesting. Okay, NewJeans had quite a lot of monthly listeners. Okay. And then daily streaming numbers. TikTok short forms. BTS is the highest. Streaming 수. Cool. And then these are just the tables for earnings estimates. Huh. Okay. I think these reports are super interesting. And I don't know. I always learn something new when I read these reports. So let me know if you have questions. I might not have answers. But yeah, feel free to discuss all these information and insights given by these different analysts. Thank you, analyst Kim Min-young from Meritz Securities Firm. So that's it. What do you guys think? I'm gonna continue to listen to Jin tomorrow. I'll be there because it's a great track, and I hope you check out all these great music and contents created by different artists under HYBE. And with that, I'll wrap this up. As always, when you comment, please feel free to, write your own thoughts, but do it so in a very positive way, respectful and classy way. Thank you guys. See you guys later. Bye-bye.